Dear students, let us continue exercise 1.3. Problem number 10. Let f from x to y be an invertible function. Show that f has unique inverse. To that end, I will consider g1 and g2 are two inverses. ಏನಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯುನೀಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. g1 ಆ್ಯಂಡ್ g2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ g1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು g2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ g1 ಆ್ಯಂಡ್ g2. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ two inverses. I have assumed that g1 and g2 are two inverses of f. Two inverses of f here. Therefore, for all y belong to capital Y, that is here. For all y belong to Y, f composition g1 of y is equal to f composition g2 of y. F composition g1 of y is equal to f composition g2 of y is equal to y. ಅಂದರೆ g1 and g2 ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g1 ಆಫ್ y ಕೂಡ y ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g2 ಆಫ್ y ಕೂಡ y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g2 ಆಫ್ y is equal to f of g2 of y and f composition g1 of y is equal to f of g1 of y. See, let me write like this. Here it is f of g1 of y is equal to f of g2 of y. This implies that f of x1 is equal to f of x2, implies x1 equals x2. Here f is invertible, that means it is bijective, that is it is both 1 1 and onto. Since this is 1 1, we have f of g1 of y is equal to f of g2 of y, implies g1 of y is equal to g2 of y. This shows that g1 is equal to g2. We assumed that there are two inverses g1 and g2, but we arrived at the stage where we found that g1 is equal to g2. So inverse of a function is unique. This shows that inverse of f is unique. F inverse is unique. This is the conclusion. Next, consider f from 1 2 3 to set ABC given by f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, and f of 3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse of f inverse is equal to f. Now here f is a function from 1 2 3 to set ABC, given f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, and f of 3 is equal to c. That is, let me write the given function f. It is given by f is equal to this set containing this ordered pair 1a, that is 1 is mapped to a, 2 is mapped to b, and 3 is mapped to c. This implies f inverse is equal to, we can interchange these elements in the ordered pair so that you will get the f inverse. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು a1 ಆಯಿತು, b2 ಆಯಿತು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು, ಆ್ಯಂಡ್ c3 ಅಂತ ಆಯಿತು.
So F inverse andre it's a mapping from second set to first set here, A, B, C to 1, 2, 3. Range of F to this domain of F. That implies inverse of F inverse is equal to, again I have to interchange the ordered pairs in the set F inverse. That is, it is 1A, 2B and 3C. Clearly this is the given function F. Therefore F inverse is A1, B2 and C3. That is, I can write it as F of A is equal to 1, F of B is equal to 2, or I can say F of A equals 1, F of B is equal to 2 and F of C, F inverse of A, I will write F inverse of A equals 1, F inverse of B equals 2 and F inverse of C is equal to 3. We can also denote this F inverse as G, so that we can write it as G of A is 1, G of B is 2 and G of C is 3. So this is F inverse, and inverse of F inverse is 1A, 2B and 3C. These are all ordered pairs, 1A, 2B and 3C, which is nothing but F. Based on the previous question, now we can generally prove that inverse of F inverse is equal to F. Let F from x to y be an invertible function. Show that the inverse of F inverse is F. That is, F inverse whole inverse is equal to F. Since F inverse is a function from y to x, you can observe here F is a function from x to y, means F inverse is a function from y to x. The function F inverse of inverse, that is F inverse whole inverse is from x to y again. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸು ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸು ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈ. ದಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. F inverse of y ಅಂದರೆ x ಅಂತ ಆಯಿತು. Now let us denote F inverse as G. That is, let F inverse is equal to G ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. Now we shall show that G inverse is equal to F. That is, inverse of F inverse is F ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ, ಜಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ನೌ. ಟು ದಟ್ ಎಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಜಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ವೈ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ದಟ್ ಈಸ್ F inverse whole inverse of x is equal to y. That implies that f of x is equal to y. This is what was required actually. So I can write
F inverse whole inverse is equal to F. That is, inverse of F inverse is equal to F. That is the proof of this statement. Next, here is an objective question, that is a multiple choice question. If f from R to R be given by f of x is equal to 3 minus x cube whole to the power of 1 by 3, then f composition f of x is x to the power of 1 by 3 is option A, option B is x cube, option C is x, and option D is 3 minus x cube. Here we need to compute f composition f of x. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು 3 minus x cube whole to the power of 1 by 3. ಇಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 3 ಅಂತ ಆಯಿತು. ವಿ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 3 whole cube whole to the power of 1 by 3 here. Now this 3 and 3 will be eliminated, and we are left with 3 minus of 3 minus x cube whole to the power of 1 by 3. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 minus 3 0, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, whole to the power of 1 by 3, which is nothing but x here. So required answer is option C here. Option C is the right answer. Option C ನಲ್ಲಿ x ಇದೆ ನೋಡಿ. So f composition f of x ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 3 ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ I am getting f of x whole cube here. That is nothing but 3 minus f of x na ಮತ್ತೆ substitute ಮಾಡೋಣ. 3 minus x cube whole to the power of 1 by 3 whole cube whole to the power of 1 by 3. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಇದು ಹಾಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 minus x cube whole to the power of 1 by 3. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೈನಸಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x cube whole to the power of 1 by 3. next 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. we are left with x, which was in option C. Here is another multiple choice question. Let f from R minus of 4 by 3 ಅಂದರೆ set of reals except this minus 4 by 3 to set of real numbers be a function defined as f of x is equal to 4x by 3x plus 4. The inverse of f is the map G from range of f to R minus 4 by 3 given by option A, g of y is equal to 3y by 3 minus 4y, and B, option B, g of y is 4y by 4 minus 3y, and option C is g of y is 4y by 3 minus 4y, and option D is g of y is equal to 3y by 4 minus 3y. ಸೊ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ minus 4 by 3 to ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y is equal to
f inverse of x is equal to y anta tagoltini. That is, I am taking f inverse of x is equal to y. So this implies f of y is equal to x. This implies that f of y is equal to x. Hagadre f of y is given as, that is f of x is given as 4x by 3x plus 4. You can take this, f of x is given as 4x by 3x plus 4. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ f of y is equal to x means I have to take this 4y by 3y plus 4 is equal to x. I can write it as 4y by 3y plus 4 is equal to x. Now let us solve for y so that we will get the required inverse. That implies 4y is equal to 3y into x plus 4x. So I need to solve for y now. So that I will take it as 4y minus 3yx is equal to 4x anta tagoltini. Iga now I can take y common. Y common tegidre I will get 4 minus 3x is equal to 4x, or y is equal to 4x by 4 minus 3x. Hagadre f inverse x is equal to f inverse x is equal to 4x by 4 minus 3x. So ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 4y by 4 minus 3y g of y ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ y ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು f inverse y is nothing but 4y by 4 minus 3y. That is, option B is the right answer for this question. Now let us look at the definition of binary operation. Binary andre 2 anta meaning. The meaning of binary is actually 2. ನಾವು addition ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, subtraction ಗೊತ್ತು with the 2 elements, and we know this multiplication and we know this division also for b not equal to 0. So we know all these 4 operations. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟುನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈನರಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು we will generalize from one set to another set. So you can read this definition. A binary operation star on a set A is a function star. Usually binary operation, this function is denoted by the star. From A cross A to A, we denote star AB by A star B. A star B ಅನ್ನೋದು ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು. What it is a totally finally we can say that it is a function from A cross A to A. It is denoted by star of ordered pair AB by A star AB. So next session alli matte again we will recall binary operation definition and we will proceed with the examples on binary operation. Thank you.